सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodaya. Please see page number 64 for today's quote. This life is short. The vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. If the Lord grants that you can help any one of His children, blessed you are. Do not think too much of yourselves. Blessed you are that privilege was given to you when others had it not. Do it only as a worship. May I be born again and again and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God is the wicked, my God is the miserable. My God, the poor of all races, of all species, is a special object of my worship. The next quote. You must give your body, mind and speech to the welfare of the world. You have read Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava. Look upon your mother as God, look upon your father as God. But I say, Daridra Devo Bhava, Murkha Devo Bhava. The poor, the illiterate, the ignorant, the afflicted, let these be your God. Know that service to these alone is the highest religion. So, three beautiful quotes here. There is a spider here, it seems it likes me so much. It has so much of love for me. It's crawling around my neck. Right, this life is short, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. So what happens? Why should you live for others? See, we all are here. We are all seeking basically the highest happiness. We are seeking immortality. We are seeking freedom. Okay, yesterday we celebrated Independence Day. What happened in 1947? What did we achieve? Political independence. Rajakiya Swatantram. Has it helped us to solve all our problems? Politically we become free. It's called political independence. But the true independence is the kind of independence which Buddha had attained. Freedom from want, freedom from desire. What happens when you attain to that state? You really become immortal. You will become, all powerful. You will enjoy the highest peace and bliss. Not for a short period of time, for eternity. శాశ్వతంగా ఆనంద పదములో మనం ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటాం. ఇంక తర్వాత మనకి ఎప్పుడు కష్టమైనటువంటిది ఛాయలు కూడా మన దగ్గరికి రావు. ఓకే, దాట్ ఈస్ ద రియల్ ఫ్రీడమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోక్ష ఆర్ ముక్తి. దట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్. హౌ డూ యూ అచీవ్ దాట్? ఓకే, Swamiji is saying, you think about others' welfare. You serve others, you help others, feel for others, bring some joy into others' life. That's actually, then you are really living. If you live only for yourself, you are not really living. You are a Jivan Murta, he says, living dead. Okay? When you start thinking about others, when you start actually feeling for others, from that moment you really live.
because you are expanding your consciousness, you are slowly coming closer to the truth. But today you just see in our country, very unfortunate, everybody thinks for himself or herself. At least for the country you must think, right? You must think about the country. The day and night you think about the country. What can I do for my motherland? What can I do for my country? You know, Vivekananda's teachings, if you read, you will become a great patriot. Swami Vivekananda చదివితే మీరు గొప్ప దేశభక్తులు అవుతారు. And for Vivekananda, there is no difference between patriotism and love of God. There is no difference between దేశభక్తి and దైవభక్తి. దైవభక్తి అంటే ఆయనకి దేశభక్తే. దేశాన్ని ప్రేమించలేనివాడు నేను దైవాన్ని ప్రేమిస్తున్నానంటే he would never believe. You can't love your fellow human beings, okay? And you say that you love God. And where is God? He says the greatest manifestation of God is in human being only. If you can't serve this God, if you can't love this God, and you say that I love God sitting above in the sky, and somewhere in the heaven, distant heaven, I don't believe, Swamiji says. So, Desha Bhakti and Daiva Bhakti are one and the same for Vivekananda. And that's why he says, they only who live for others. The rest are more dead than alive. కాబట్టి ప్రతి మనిషి కూడా దేశం గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు అనుకోండి. ప్రతి మనిషి కూడా సమిష్టి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద హోల్ నేషన్, కలెక్టివ్. బికాస్ ద ఇండివిజువల్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కలెక్టివ్. వెన్ ది కలెక్టివ్ ఈజ్ గుడ్, ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఆటోమేటికలీ ఈజ్ హ్యాపీ. అంతే కదా. దేశమంతా సుభిక్షంగా ఉన్నప్పుడు, దేశంలో అందరూ సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు, అందరిలో నేను ఒకటి కాబట్టి నేను సంతోషంగా ఉంటాను. ప్రతి మనిషి కూడా దేశం గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు మనకున్న సమస్యలన్నీ పోతాయి. So we are lacking in this patriotism quotient compared to all other countries in the world, I must say. You just go to Japan. A Japanese citizen, average citizen, works only for the country, day in and day out. The only goal is, I want to make my nation, my motherland, a great motherland, great nation. Okay? That kind of goal do we have here? అందుకని అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా దే ఇన్ఫ్యూజ్ గ్రేట్ ప్యాట్రియాటిజం ఇంటు ద ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. విద్య ద్వారా ఒక గొప్ప దేశభక్తులను తయారు చేసుకుంటారు వాళ్ళందరూ. అన్ని సమస్యలకు అది పరిష్కారం చూపిస్తుంది. సో మన దేశంలో ఆ ప్రక్రియ సరిగ్గా జరగట్లేదు. యూ హ్యావ్ టు ఇంకల్కేట్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ ప్యాట్రియాటిజం. యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫ్యూజ్ దట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ప్యాట్రియాటిజం ఇంటూ ఎవ్రీ ఫ్యూచర్ సిటిజన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. స్వామి వివేకానంద ఎంత గొప్ప దేశభక్తుడు అంటే, ఆయన ఒక శిష్యురాలు ఉంటుంది ఆయనకి అమెరికా. ఆమె అడుగుతుంది, స్వామీజీ మీరు మాకు చాలా సేవ చేశారు, చాలా జ్ఞానాన్ని బోధించారు, నేనేం చేయాలి మీకు ఏ విధంగా మీ రుణం తీర్చుకోగలం? వాట్ కెన్ వీ do to you, what can gift we can give you, okay? How we can clear this debt that we owe to you. మేము రుణపడి ఉన్నాం, ఆ రుణాన్ని ఎలా తీర్చుకోవాలంటే స్వామీజీ అంటారు, ఓ మేడం, లవ్ ఇండియా అంటాడు. నువ్వు నాకేమన్నా ఇవ్వదలిస్తే, సేవ చేయదలిస్తే, ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ మీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గిఫ్ట్, యూ డూ దిస్ ఫర్ మీ, యూ లవ్ మై మదర్ల్యాండ్. నా దేశాన్ని నువ్వు ప్రేమించగలిగితే నువ్వు నాకు గొప్ప గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టే అంట స్వామీజీ. అండ్ హీ సెడ్ బ్యూటిఫుల్లీ, ద సాయిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ మై హైయెస్ట్ హెవెన్ and the good of India is my good. I repeat his great quote, the soil of India is my highest heaven and the good of India is my good. Bharata bhumi na swargadhamam, Bharata shreyase na shreyassu. ఎవరన్నా ఉన్నారు ఈ మాటలు? ఇండిపెండెన్స్కి ముందు స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి గొప్ప నాయకులంతా వివేకానంద సాహిత్యం చదివి ప్రభావితమై వాళ్ళ దేశభక్తిని పెంపొందించుకొని వాళ్ళు తర్వాత బ్రిటిష్కి అగెనిస్ట్గా ఫైట్ చేసి మనకి స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించి పెట్టారు. యూ రీడ్, యూ విల్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ ప్యాట్రియాట్. ద ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఓకే, విల్ బ్లోజోమ్, విల్ మేనిఫెస్ట్ సూనర్ ఆర్ లేటర్. మీలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తులన్నీ జాగృతం అవుతాయి, ఎప్పుడు మీరు గొప్ప దేశభక్తులు అవుతారు. ఓకే, వివేకానంద యాక్చువల్లీ మినీ ఇండియా, కండెన్స్డ్ ఇండియా. ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ సిస్టర్ నివేదిత రైట్స్, ఇండియా పల్సేటెడ్ ఇన్ హిజ్ హార్ట్, ఇండియా యాక్చువల్లీ థ్రాబ్డ్ ఇన్ హిజ్ వెయిన్స్. ఇండియా వాజ్ హిజ్ డే డ్రీమ్, ఇండియా వాజ్ హిజ్ నైట్ మేర్, హీ హిమ్సెల్ఫ్ బికేమ్ ఇండియా అంటది. ఆయన పగటి కళ ఇండియానే, రాత్రి కళ ఇండియానే. ఓకే, ఆయన హృదయంలో భారతదేశం చప్పుడు తప్ప ఏం లేదు, ఆయన సిరల్లో కూడా భారతదేశం తప్ప ఏం వినపడదంటాడు. ఈ హిమ్సెల్ఫ్ బికేమ్ ఇండియా అంటది. భారతదేశం ఒక ఘనీభవించి, మూర్తిభవించి, మానవ రూపం ధరిస్తే స్వామి వివేకానంద. కాబట్టి కాస్త ఆయన చదివి దేశభక్తులుగా మారడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, నైస్ డే.